Eh, es que no sé todavía lo que va a hacer, tío. No sé, a ver, metido juego. Inicia 8 puntos de carga en el aserradero. A ver, ¿qué pasa aquí? Eh, no sé qué hagan en el futuro, ¿no? Estoy perdido todavía, no sé ni lo que hago, así que más perdido que un avestruz. Ahora vamos a poner en marcha el... Una loca. Aquí con Antonio. Sí, claro, ¿no? Vamos a ver, gato, cacho. Guapo, ¿no? A ver dónde vamos ahora a buscar más coches. Aquí mismo. A ver, aquí atrás.
Dejar la salida. Avanzado, el camión. Interesante, combustible. Y me voy, cambio de vehículo. A ver, podremos cruzar el río. No sé yo, ¿no?
bloqueado. Ya sé, muy bien, está querido.
A ver dónde vamos ahora, estoy más perdido. Y... aquí para atrás, a ver. Aquí. Vamos a ver aquí arriba por la colina. Estoy más perdido, no sé dónde voy. Vamos a dar la vuelta. Brazo.
Yo no había una radio antes, pero aquí a ver, mira esto. A ver. Mm, a ver si puedo quitar el punto de acá. A ver, bueno.
tengo que ir a buscar combustible. Vamos a rellenar depósitos de combustible y para luego ir a buscar leña y cargar otro camión de combustible.
vamos. Yo quedo ahí en una ciénaga ahí. Quedo ahí hundido de ciénaga. ¿Qué pasa? Ajá. Ahí donde vamos, sí. Algún atasco por ahí.
Buena gente que pasa. Bueno, eso la gente en directo. Darle un gran like. Te agradezco.
No veo ningún camino de aquí, ¿o qué? Mucho cuando ahora vengo. Pero le doy mi gente.
Dios, cuántas ganas. ¿Dónde coño me estoy metiendo? No me hablo. ¿Qué tiene que ir ahí, tío? No voy hasta ahí porque me da movida.
Estás renegado. Tomar água. Pues nada, vamos a ver. Vamos. A ver, ando por aquí.
está el observatorio? Este. Ahora, ¿dónde está el otro? A la carretera. Ahí está. Ya tu observatorio, perfecto. Vamos a descubrir el mapa entero. No me entero de lo que tengo que hacer, tengo que ir al aserradero, coger leña, pero...
Buenas, en el chico. Estoy hemos perdido. No, no sé, lo traigo. ¿Dónde voy? A ver, voy hasta aquí arriba. Estación de troncos. Observatorio. A ver, tengo que perder si puede con el pantano este lado. Estamos.
Ufa, que no el polvo, tío. Vaya desvío. Un segundo. Aquí está. Hay que ir por la izquierda. Vale. Arriba. Pues nada. Yo creo que no está bien. A ver, echar una torre. Ya está.
A ver. Todo el mapa despierto. Yo hoy día ahora mismo aquí están haciendo troncos. Estación de troncos. Vamos aquí a ver. Me voy para atrás. Sí. A ver, se le ve. No puedo cambiar. A ver, ahora tenemos que ir hasta allá arriba. Estación de troncos. No sé por qué no marca la carretera. Acá directamente y venga. Aquí. ¿Eh?
Tuve que ir a la estación de bus. Carro, ¿verdad?
peaje. Estación de combustible. Pasa. Ah, menos mal. Ahora sí, ahora vamos a ir a... Y esto ya. A ver, vamos a poner acá. Y ya está la segunda pregunta. No sé por aquí.
damos una vuelta. Como mola el juego, una aventura, un montón. Me he quedado trancado bien al final. Vale, ya lo de atrás que se ponen la vez también. A ver.
trabajar. Ay, madre. Y... Aquí, carajo. Vamos para atrás. Aquí. Aquí. Guapo. Y vámonos. Y sube. Bien, perfecto.
La aserradero.
A ver, ¿dónde estaba yo?
Ojete.
Vamos a echar combustible, así llegamos de una vez ya. No te hagas insultar. A ver dónde estoy todavía.
Vamos allá, venga. Ya estamos a punto de llegar.
puta ciénaga. ¿Cómo me estoy metiendo ahí?
Otra vez aquí, ¿no? A ver. ¿Qué hago? ¿Qué coño hago? Esto no, no. A ver si. Si me llega un facet de momento, un facet de momento.
Creo que no me engancha. No me engancha.
Hay mucha fruta.
chavaco.
Sácalo, tío, ahí.
usado bien.
primero. Este que... a ver. ¿Qué? No se guarda, pues.